What's up my people, ndizera yuko meze fresh. Nanone it's your boy LB mbaye ikaze kuri igakweditinga. Hari haciye guys mutambona kuri kamera ariko nagarutse. Uno munsi ngiye kubereka uko na creatinze ino cinematic scene, cyangwa se cinematic, iri creative frame composition imeze bien for almost zero budget. Okay, nkuko urimo kubibona still n'umundanga ni Premiere Pro nakoresheje gusa, nkoresha clips ebyiri. Okay, imwe na shootingiye kuri green screen, indi nyishootingira kuri black screen. Okay, so nkuko urimo kubibona, yes, it is simple guys, n'undi nta plugin twigeze dukoresha. Niyo mpamvu nazanye ino video kugira ngo mbereke uburyo nayikoresheje muri music video, uburyo nakoze ino effect. So guys, kora subscribe kugira ngo tujyane, and then reka nze twinjire. Guys, nkuko urimo kubibona hano muri workspace yanjye, hanga mfite clips zanjye ebyiri. Okay, iyi niyo ya mbere na shootingiye kuri green screen. Okay, and then haza kujya n'indi ya kabiri na shootingiye kuri black screen. Okay guys, and then guys ndaza hano kuri clip ya mbere. Icyo ngiye gukora, ngiye kubanza nakoraho ino green screen guys kugira ngo inze gusigarana zino subject zanjye. Okay, so mbere yuko nkora green screen guys, urabona ko iri muri S-Log, okay, cyangwa se iri muri flat mode. Ndabanza nyikure muri flat mode nyijyana muri Rec 709 kugira ngo mbashe gukuraho green screen. Okay, ndaza hano muri workspace ya color. Okay, and then inze hano muri basic correction, nano inze kweportingamo Rec 709 yanjye. Okay, ni ngiyi ya Sony S-Log 3. Nyimara kuyishyiramo urabona uburyo clip yanjye ihise ihinduka. Okay, none icyo ngiye gukora guys, green screen yanjye ntago ifitinze muri frame yanjye yose guys. Okay, icyo ngiye kubanza nakora, ngiye kubanza na selectinga aho green screen yanjye iri, nkoresheje iyi free draw bezel iri muri opacity. Okay, ndaza no guselectinga aho green screen yanjye iri guys, gutya kugira ngo zino subject zindi zo ku ruhande zitaza kuzamo. So ndaselectinga yes ahari green screen honyine gusa. Urabona ko n'ubundi na green screen cyangwa se subject zanjye ziri muri, yes, iri muri green screen inside. Okay, nyimara kuyiselectinga guys, nibwo ndaza hano muri project panel, inze noneho kuri effect, searching effect yitwa Urutrack, niyo ndaza guterura nshyire hano kuri clip yanjye, and then nindangiza ndatanza hano muri effect control. Okay, Urutrack nkuko urimo kwibona yagezemo, ndatanza gukoresha ino icon. Okay, ndatanza kuyipikinga, none inze gupikinga he kuri cyase muri green screen. Okay, mu ibara rya green. Okay, nkuko urimo kwibona already gutya yavuyemo, ariko ntago yavuyemo neza. So first ndaza hano kuri setting, hano kuri default inze gukanda no kuri aggressive guys. Urabona ko yes already bitangiye kuvamo, ariko ntago biravamo neza cyane. And then ndatanza hano kuri composite, inze gucuzinga alpha channel. Ubwo icyo nshaka guys, ndashaka ko ino subject cyangwa se zino subject ziguma ari umweru, ariko ahangaha handi hose hakaba hariho umukara utavangiye. So ndatanza gufungura ino matte generation, inze kudiringa ni highlight. Ino highlight ndayigabanya gutya. Okay, urabona ko bitangiye kuvaho. And then kuri shadow nayo nyigabanye ariko gato, yes, nyirinda yuko byakwafect hano muri subject zanjye. And then ino tolerance nayo ndaza yes kuyongera gutya guys. And then ino pedestal nayo yes nyongere gutya. Urabona ko guys nsigaranye black. Okay, na subject zisa umweru. Okay, ndeta ngaruka hano kuri alpha channel nyisubize kuri composite. Nkuko urimo kubibona rero guys, still nsigaranye subject zanjye zonyine gusa guys. Icyo ndaza gukora rero, ndahita nza guselectinga iyi clip yanjye, ngiye kuyinestinga, ndayikandaho right click, inze hano kuri nest kandi. Okay, urabona ko ihise iba nested sequence, ihise ihindura ibara, ihise iba icyatsi. Ndahita nyizamura nyishyira hano kuri V2. Okay, so none hano kuri V1 ngiye kuhashyira black video. Okay, still n'ubundi ndaza hano kuri project panel, inze hano kuri tu allow tubiri, inze hano kuri project, none inze hano kuri new item black video. Okay, and then nze kwiterura nyishyire hano munsi y'iyi clip. Okay, nze ku extendinga bitewe n'ukuntu n'ubundi clip yanjye iraza kuba ingana. Ndatanza kuyikandaho guys. Okay, none n'ubundi nsubire kuri effect. Okay, hano none inze gushaka effect yitwa tint. So ino tint ndaza kwiterura nyishyiremo hano kuri black video. Okay, so ndashaka ko hano ino background yanjye iza kuba iri umweru. Okay,
ndahita nza kuhakandaho guys, noneho imite nza guhitamo umweru. Okay, then minze kwemeza. Yes, nkuko urimo kubibona guys, umweru already wagezemo. Icyo ngiye gukora guys, ngiye kugaruka kuri ya clip yanjye cyangwa se kuri za subject zanjye. Okay, so zino subject rero guys, ndashaka ko nazo zihita ziba umukara. Okay, kugira ngo nzigire umukara guys, n'ubundi ndifashisha zino settings za color. Okay, ndahita nza hano muri basic correction, nyifungure, noneho saturation yose nyigabanye nyishyire kuri 0. Okay, and then na exposure guys nayo nyigabanye nyishyire kuri -5. Okay, and then contrast yo ndayongera, yes, nyishyire ku 100. And then izi zose zisigaye highlight, shadow, white na black ndahita nzigabanya nzishyire muri -100. Okay guys, iyo ndangije noneho ndahita nza gufata ya clip yanjye guys, ni iyi ngiyi nashutingiye kuri black background. Icyo ndaza gukora guys, nayo urabona ko iri muri flat. Okay, icyo nshaka nayo ndaza wenda nyikure muri flat nyishyire muri rec 709 gutya. And then guys, ndashaka ko iba contrasted cyane, ndahita nza gukoresha ino curve. Okay, uno murongo, yes, izamura gutya kugira ngo nayo, yes, ino black black background nayo ize kuba iri black koko, yes, iri ifite pure black gutya. Okay guys, and then nindangiza ndahita nza kwiterura ya clip yanjye nyishyire hejuru y'aya ma layers abiri. Okay, ubona ko guys nta kintu kirahinduka. So icyo ngiye gukora rero, ndahita nza hano muri effect control. Okay, inza hano muri opacity dufitemo ya settings yitwa blend mode, iri muri normal, ndahita nyikura muri normal mpita nyijyana hano muri screen. So guys, nkuko urimo kwibona already ihita yinjira muri ya subject yanjye already, mbana kuyo green screen. Ariko guys, nkuko urimo kwibona gutya ntago biri clean. So icyo ndaza gukora, ndaza gukoresha ino scale ndimo kuyigabanya kugira ngo, yes, zino subject zirimo indani zibe ari ntoya kuruta, yes, izi ngizi, yes, nakuyeho green screen. So yes, muri ubu buryo urabona ko guys gutya birasa neza cyane. And then guys, ubonye n'ubundi black itari, yes, itari nyinshi uko ubishaka still n'ubundi, yes, urakomeza kugira ngo, yes, uyongere contrast cyane. And then reka nze gucreatinga indi adjustment layer here hano hejuru, nyishyire hejuru y'izi layer zanjye zose kugira ngo n'ubundi inze kwihereza look nshaka. Okay, so ni ngiyi ndahita nyikandaho n'ubundi. Okay, still inze muri, yes, muri color settings. Okay, inze gufungura ino color wheels. Okay, and then black nshaka kuyongera gutya arimo iyi ngiyi, cyangwa se nkayihindura nkongeramo green cyangwa se blue. Yes, gutya ubona ko gutya biba bifite look nziza. So guys, nkuko urimo kwibona rero, iyi niyo final look. Okay, yanjye creatinze ntakoresheje izindi plugin, just no kuba ufite clip zawe zonyine gusa ugacreatinga iyi cinematic frame iri creative. Yes, alright, nuko na creatinze rero ino effect. Guys, niba wagize ikibazo please uze kunyandikira muri comment kugira ngo mbashe kugusobanurira neza. And then niba koko ino video yagufashije wayikunze, guys, kora subscribe, leave your thumbs up kugira ngo ujye ubona andi ma notification y'ama video genda tubagezaho ya editing, Premiere Pro, DaVinci Resolve na After Effect. Ndabakunda cyane rero, tuze guhurira muri video y'utaha. Peace, bye.